ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம். கலர் பேப்பரில் ஃப்ளவர் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா கீழே லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அது உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் எடுத்துக்கோங்க. நான் பிங்க் கலர் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பேப்பரை ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் கட் பண்ணணும். அதுக்கு இப்படி மடக்கிடலாம். மடக்கிட்ட நம்ம அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்கொயரை 4ஆக கட் பண்ணணும், ஒரே அளவுக்கு. இப்போ 4ஆக கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம இப்படி ஆங்கிள் ஷேப்பில் நம்ம மடக்கணும். இப்படி மடக்கிட்டு நம்ம மேலே ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கட் பண்ணணும். இது ஃபுல்லாக ஒரே ஷேப் இருக்கணும். அப்போ தான் எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் ஒரே மாதிரி வரும். எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம 4யுமே கட் பண்ணியாச்சு. இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷேப்பை கட் பண்ணணும். அடுத்த ஃப்ளவரில் 2, அடுத்து 3, இப்படி நம்ம வரிசையாக கட் பண்ணணும். அப்புறம் உங்களுக்கு நான் இப்படி தான் இருக்கும். 8 பீசஸையும் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கம் போட்டு ஒட்டிடலாம். வெட்டி வச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட்டில்
இப்படி எல்லாத்தையும் வளைச்சிருங்க. இப்போ ஒட்டிடலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா ஒட்டணும். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எல்லாமே ஒட்டிடுங்க. Like a Hellcat. ஒட்டியாச்சு. உங்களுக்கு இப்போ ஃப்ளவர் ரெடி.